Naam, marahaba mpenzi mtazamaji popote pale unapotegea runinga ya Kaki. Imetimia saa 1 juu ya alama na kukaribisha rasmi kwenye taarifa zetu za Mwale wa Kaka. Yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia kutoka hapa nchini hadi anga za kimataifa, lakini kwanza tupate taarifa tulizozipa kipaumbele. So it's going to fall on us again to do, that thing of educating people. Huenda tukaifunga Kisumu. Serikali yaonya kuhusu ongezeko la maambukizi ya corona katika eneo la Nyanza. These girls are being raped and they cannot identify the rapists. Kenya yaadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika, jamii ikitakiwa kukabili visa vya dhuluma za ngono. I, Karim Asad Ahmed Khan, solemnly undertake that I will perform my duties and exercise my powers as prosecutor. Na Karim Khan apishwa kumrithi Fatu Bensouda kama mwendeshaji mashtaka kwenye mahakama ya ICC. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Chris Sambo, atakayekuwa kwenye lugha ya ishara ni Edith Koros Makinika, na tunaanza na taarifa kuu ambapo serikali imetoa onyo kwamba huenda ikatangaza amri kali ikiwemo kutotoka nje ya kaunti zilizoko maeneo ya Nyanza na magharibi mwa Kenya iwapo maambukizi ya virusi vya corona itazidi kupanda. Akizungumza mchana wa leo, waziri wa masuala ya ndani na usalama Daktari Fred Matiang'i amesema kwamba wanafuatilia kwa karibu hali ilivyo na kuwataka Wakenya kuwa makini zaidi. Na mwanahabari wetu Vincent Kirosi anazidi kuandaa taarifa hiyo na naarifiwa kwamba tayari iko tayari. Akizungumza katika taasisi ya serikali, waziri Matiang'i ameweka wazi kwamba kupanda kwa idadi ya maambukizi katika eneo la Nyanza ni jambo la kupewa kipaumbele na kwamba serikali inaangazia hali hiyo kwa karibu zaidi na kwamba huenda ikaweka sheria kali zaidi ikiwemo kusitisha usafiri kutoka au kuingia kaunti hizo. I think by the end of today we will have a position and we will consult closely amongst ourselves and with the president, and a decision will be made on how we will enhance the containment measures, because it's now becoming absolutely necessary that we enhance containment measures in the Nyanza counties and in parts of Western Kenya. It may lead to us introducing new measures to deal with movement and some of the social activities, all of which are intended to ensure that we manage the spread or the surge of COVID-19. Nyingi ya hospitali za umma na zile za kibinafsi katika kaunti za Homa Bay, Kisumu na Siaya zimesemekana kujaa kutokana na ongezeko la watu wanaohitaji matibabu kutokana na virusi hivyo. We have come so far. Of course, we have been fairly battered, but we have not been defeated. The country's resilience is still strong. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya hii leo, watu wengine 485 wameripotiwa kuambukizwa ndani ya saa 24 zilizopita kutokana na sampuli 5355. Kaunti ya Homa Bay imeripoti maambukizi mapya 68, Siaya 61, huku kaunti ya Kisumu ikiandikisha maambukizi mapya 48. Hayo yakijiri, waziri Matiang'i ameutaka utawala wa kitaifa kuwahusisha umma kwa njia wazi ili kuzuia machafuko yoyote taifa linapokaribia uchaguzi mkuu ujao. That we spend more resources now on deliberations and conversations on how we are going to have peaceful elections, on participation in the elections and so on, and educating our people, advancing the work NCIC and the others are doing in civic awareness, rather than spending the resources in enforcement. Nikiripotia Mwale wa Kaka, mimi ni Vincent Kirosi. Naam, kwingineko mpenzi mtazamaji ni kwamba huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ukizidi kukaribia, hii leo muungano wa wataalamu wa dini ya Kikristo nchini Kenya umeanzisha mkutano wa siku 3 ambao utajadili nafasi ya kanisa na Wakristo katika masuala ya siasa na uongozi, kama jinsi mwanahabari wetu Cornelius Omuse anaarifu zaidi. Mimi ni mtu wa Mkristo, lakini sisi tunaomba Wakristo na viongozi wa kanisa waache sisi kama wanasiasa tuangalie mambo ya siasa. Katika historia ya ulimwengu kumekuwa na mijadala chungu nzima kuhusu uhusiano wa kanisa na siasa. Kuna wale ambao wamekuwa wakishikilia kwamba kanisa linafaa kujihusisha tu na masuala ya kiroho, huku wengine wakishikilia kwamba ni vigumu kutenganisha kanisa na siasa. How can two men of God prophesy over two presidential candidates that the Lord has said thou shalt surely win? Which Lord is speaking?
Which prophet shall we believe? Mkanganyiko huu pamoja na joto la kisiasa nchini limechochea viongozi wa makanisa kuja pamoja na kuongoza mkutano ambao unahutubiwa na viongozi tajika wa kidini na wa kisiasa. Kutokana na uwepo wa virusi vya corona, mkutano huo unaendeshwa kwa njia ya kiteknolojia. Mkutano huu ulioanza rasmi hii leo uliweka bayana nafasi ya kanisa wakati ambapo viongozi wa kisiasa wanakiuka wajibu wao na kuwadhulumu wananchi. The church can't keep quiet when the political class is mistreating the masses. Hata hivyo, kile kilichojitokeza katika hotuba za viongozi kwamba wananchi pia wana nafasi kuu katika kuhakikisha uongozi bora katika jamii. Very often we only talk of addressing the leaders, but the masses also do misbehave. Aliyekuwa kiongozi wa kanisa la Sita Mkasisi David Oginde amelikumbusha taifa kwamba ni viongozi wa makanisa ambao walichangia katika kuleta mageuzi ya uongozi humu nchini na ulimwenguni. Here in our own nation, the so-called second liberation was initiated by men and women of God like Bishop Okulu, Bishop Muge, and picked up later by Archbishop Ndingi Mwana Wanzeki. Kasisi Oliver Kisaka ameweka bayana kwamba wanasiasa na kanisa hawezi kutenganishwa na kila mara wanafaa kushauriana ili kupata mwafaka katika masuala ya kijamii. So let's not politicians. Let's call them, let's sit with them, let's work on the healing of their wounds. Let them know that when I go wrong, I have a place I can run to. Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana, ambaye ni mhusika na mhutubu mkuu katika mkutano huo, amehimiza Wakristo kudhihirisha imani yao kwa matendo, haswa kwa masuala ya uongozi. And therefore, I really think that when we are over 80% Christians, that should reflect in the politics. Mkutano huo ambao pia unatoa fursa ya kuuliza na kujibu maswali utakamilika tarehe 18 siku ya Ijumaa, huku Rais wa Malawi Lazarus Chakwera akitarajiwa kuhutubia. Itakumbukwa kwamba Chakwera alichaguliwa kama rais wa Malawi akiwa mhubiri na kiongozi wa kanisa. Cornelius Omuse, Mwale wa Kak. Let me invite our... Na mtazamaji, tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine inayofungamana na masuala ya kisiasa ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto huenda wakaishia kutengana kirasmi hivi karibuni kufuatia nyufa za ushirikiano wao kuzidi kupasuka kila kuchao. Katika kauli zake, rais juma hili hususan madai yake kushirikiana na upinzani kwa urais wa mwaka 2022 zimeweka pembeni uwezekano wa kumuunga mkono naibu wa rais William Ruto. Wawili hao sasa wakiweka tofauti zao hadharani kwa cheche za maneno, huku moto ukizidi kutokota kuhusu uchaguzi mkuu mwaka ujao. Katika matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta juma hili ambayo yameibua joto la kisiasa, tofauti zimeibuka hadharani kati yake na naibu wake William Ruto kuhusu kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022. Kauli ya rais kwamba atamuunga mkono mmoja wa wagombea wa NASA muungano wa upinzani, ikiweka pembeni hatima ya naibu wa rais William Ruto kuwania urais mwaka 2022. Naibu wa rais William Ruto asichukulie hilo kwa urahisi na kufoka kwa kauli alizoelekeza kwa rais kubainisha usaliti mkubwa. Tofauti za wawili hao zikijianika bayana, wakati huo kinara wa ODM Raila Odinga akizidi kupiga densi pembeni, huku Ruto akiwa ameelezea bayana kwamba atawania urais mwaka 2022 na uwezekano mkubwa ukiwa upinzani wa kinara wa ODM Raila Odinga, Kalonzo Musyoka au Musalia Mudavadi. Kauli ya rais inawadia kama mshtuko kwa kambi yake. Tangu Machi 9 mwaka 2018, Ruto amesukumwa pembeni kuhusu shughuli za serikali baada ya maridhiano kupitia salamu ya handshake kati ya kinara wa ODM Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. We know what the handshake is, but we are very clear about what it is not. So don't bring confusion. And the handshake is not a license so that you can bring confusion and propaganda and conmanship. Weka milioni 5 hapa na pale kila siku, pesa ambayo ameiba anarudi naye sasa hapa pale kutafuta sifa. Hawa watu ambao wanatwaa wa hiyo ndani ya jela wanakuja hapa kama wao ni viongozi. Unafiki mtupu. Na unajua shida ya wale wananiuliza maswali, wao hawajachaguliwa na mtu.
Sasa wewe hujachaguliwa na mtu unaniuliza maswali kama nani jameni? Katika mkutano na viongozi kutoka Ukambani Jumatatu juma hili, Rais Uhuru Kenyatta alidaiwa kudokeza kuwa uongozi wake kwenye muhula wa pili umesheheni miradi ya maendeleo kinyume na ilivyokuwa kwenye awamu ya kwanza alipokuwa na ushirikiano na naibu wake. Kauli hii ikionekana kupasua mbarika kuhusu uaminifu wake Ruto na badala yake kusifia kinara wa ODM Raila Odinga. Hili likisadiki hatua za hivi karibuni ambapo rais pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga wamekuwa wakizindua miradi ya maendeleo nchini, huku naibu wa rais William Ruto akiendelea na kampeni zake za mwaka 2022. Ushirikiano wa kinara wa ODM Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta ukionekana kumpendekeza kwenye eneo la Mlima Kenya, wakati ambapo tofauti zimesheheni kuhusu nani ataungwa mkono kuwania urais. Na ndipo tulikuwa tunasukuma BBI. BBI sio ya kutafutia mtu kiti. BBI ilikuwa kuhakikisha ya kwamba every part of this country ijisikie iko ndani ya serikali. Huenda zilikuwa semi za rais, lakini madhara yake ya kisiasa yametifua kivumbi cha aina yake, tayari kuashiria mpasuko mkubwa wa nyufa za Jubilee. Endapo rais atahakiki matamshi ya kumuunga mmoja wa viongozi wa upinzani, basi huenda hilo likaweka kibarua kizito kwa Ruto kuingia Ikulu mwaka 2022. Na mtazamaji, ni tofauti hizo za kisiasa katika chama cha Jubilee kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto ambazo zinazidi kujitokeza kila kuchao. Mtazamaji, napata fursa ya kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini nikirejea nitakuwa nikikujuza yanayojiri mahakamani kuhusiana na uteuzi wa wale majaji 34 na kutengwa kwa wale 6, mahakama hii leo ikitoa amri kwamba wale 34 wasiweze kupewa huduma zao za kuendelea kufanya kazi. Mtazamaji, nitakuwa nikirejea kwa muda usiokuwa mrefu, sibanduke uliko. Do you find insurance market hectic, confusing, and hard to navigate while searching for the best company to invest in or insure your property with? Are you concerned about the rates and premiums? How would I know the best health insurance plan for my family? If I got involved in a motor accident, what should I do? How can I secure the future of my family in case of my absence, and how can I plan for my retirement years? Worry no more. CAC Insurance Agency is here for you. We are licensed and regulated by the Insurance Regulatory Authority. We are a team of professionals, reliable and on call. We have partnered with the best and most reputable insurance companies. For all your insurance and investment concerns, call us on 0708 203 203 or 0700 161 262, or write us an email at cacinsurance@pca.or.ke. You can also visit us at our head offices at Jitegemea House along Moho Avenue, South C in Nairobi, or visit us at your nearest branch. With us, you are at peace. CAC Insurance Agency, a step into comfort and peace. We welcome your feedback on our programming. For questions or comments, kindly get in touch with us on email info@cactv.org, SMS us on 22167 or call us on 0794 588 054. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God
we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, whom do you look up to? God keeps his part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that he will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kaira every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on CAC TV for Call Unto Me. 2021, he's still the same God and he has not changed. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba mahakama ya juu jijini Nairobi imesitisha kwa muda tume ya huduma za mahakama JSC kutowachunguza wala kuwafungulia mashtaka majaji 6 ambao hawakuteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta hadi pale ambapo kesi iliyoko mahakamani itakaposikilizwa na kuamuliwa. Aidha, Jaji James Makau ametoa amri ya kutochapishwa kwa ripoti ya rais kuhusu majaji hao 6. Amri hiyo inafuatia kesi iliyowasilishwa na mwanabiashara Bernard Odero Kelo alienda mahakamani akisema kuwa rais aliwabagua majaji hao na pia kwenda kinyume cha katiba. Na mtazamaji, kwenye taarifa nyingineyo ni kwamba Karim Khan, raia wa Uingereza, amelishwa kiapo kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC. Khan anayechukua nafasi yake raia wa Gambia ambaye amehudumu kwa miaka 9, Fatu Bensouda. Vincent Kerosi na taarifa hiyo. Mr. Khan, I invite you to come forward. Kwenye hafla rasmi iliyoandaliwa katika makao makuu ya mahakama hiyo yaliyoko mjini Hague, Uholanzi, Khan mwenye ukuu wa miaka 51 amekula kiapo kuhudumu kwenye wadhifa huo wenye shughuli si haba kwa muda wa miaka 9 ijayo. I, Karim Asad Ahmed Khan, solemnly undertake that I will perform my duties and exercise my powers as prosecutor of the International Criminal Court honorably, faithfully, impartially and conscientiously, and that I will respect the confidentiality of investigations and prosecutions. Khan alipigiwa kura na mataifa wanachama wa mahakama ya ICC mnamo mwezi Februari na sasa atakuwa na jukumu kubwa kumrithi Bensouda aliyepambanua mawanda ya ICC na kufikia mataifa mengi kiasi cha kutiliwa vikwazo na taifa la Amerika, licha ya kweli kwamba pia alifeli kwa masuala makuu kadhaa. As an office, we need a greater realization of what is required by the burden of proof and the obligation to prove a case beyond reasonable doubt. I'm also convinced, and I've said it for years, that if we fully embrace this wonderful gift from the civil law system of Article 54, of investigating, incriminating and exculpatory evidence equally, so we get to the truth, that is going to be a key component to building stronger cases and getting better results in the courtroom. Raia huyo Uingereza anajulikana sana kwa weledi wake wa sheria ya kimataifa, kwani ameichanua taaluma yake kwa kuhusika kwa kesi kubwa za jinai, ikiwemo ile uchunguzi ulioendeshwa na Umoja wa Mataifa kuhusu matendo ya kundi la Islamic State nchini Iraq. Hata hivyo, Khan pia ameibua ubishani mkubwa haswa kwa kuwakilisha walioshtakiwa kuhusu makosa ya jinai, akiwemo naibu wa rais wa taifa la Kenya William Ruto katika kesi iliyomkabili katika mahakama hiyo, mwanae aliyekuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi, pamoja na rais wa zamani wa Liberia Charles Taylor aliyehukumiwa kifungo cha miaka 50 gerezani na mahakama hiyo mnamo mwaka 2012. Their stamina and persistence for justice. Khan sasa atakuwa mwendesha mashtaka mkuu wa 3 wa mahakama hiyo tangu kuanzishwa kwake mnamo mwaka 2002. Nikiripotia Mwale wa CAC,
Mimi ni Vincent Kirosi. Every single state. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka mahakama ya ICC, tunarejea hapa nchini na kuangazia taarifa nyingineyo ambapo gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya amewahimiza wananchi kuzingatia njia mbadala ya kusuluhisha mizozo ya ardhi katika kaunti hiyo. Oparanya amekiri kwamba swala la mizozo ya ardhi limekithiri katika kaunti hiyo, ili hali kuna kesi ambazo zimekawia kotini kwa zaidi ya miaka 10. Oparanya vilevile ametangaza mipango ya kuanzisha afisi ya ardhi katika eneo la Likuyani ambalo litahudumia wakazi wa eneo la kaskazini ya kaunti ya Kakamega. Na mambo ya mashamba ni sensitive sana. Watu wanauana kwa sababu ya mashamba. Na sisi tumeonelea mambo ya mashamba ni mambo ya jamii. Unajua mambo ya jamii mukipeleka kotini, ule judge pengine anatoka kule Kitui, ni Mkamba, hajui nyinyi kama jamii mnaishi namna gani, hajui. Ndio kwa sababu tumesema kuliko wewe uende kotini uharibu pesa yako, uharibu wakati wako, kwa sababu tuko na kesi ambazo zimekuwa kotini karibu miaka 10. Wengine wanakufa, kesi bado ziko kotini. Kwa nini hatutumii jamii kutatua hayo mambo? Kwa sababu nyinyi jamii ndio mnajua mpaka hii ya nani, hii shamba ilikuwa ya nani, watoto wa huyu mjamaa ambaye alikufa, mzee alikufa. Na mtazamaji, taarifa hiyo tu ni kuhusiana na masuala ya ardhi ambayo yamekuwa yakikithiri katika maeneo mbalimbali, hususan katika kaunti ya Kakamega, ambapo gavana wa kaunti hiyo amekuwa akisema kwamba tayari wameshabuni njia mbadala za kuweza kutatua mizozo ya mashamba, ikizingatiwa kwamba tatizo hilo limeweza kukithiri maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la Pwani na hapa katika kaunti ya Nairobi, ambapo mwezi uliopita serikali iliweza kuzindua mpango maalum ambao utaweza kukitumika katika utatuzi wa mashida ya mashamba ambayo yamekuwa kisheni, kwa mfano kwamba ikiwemo ni unyakuzi wa ardhi za umma. Mtazamaji, ni taarifa ambayo inazidi kuibuka kila siku, na basi tutakuwa tukikujuza mengi kuhusiana na taarifa hizo kutoka maeneo mbalimbali. Kando na hayo mtazamaji, niweze kukujuza kwamba hii leo ilikuwa ni siku ya kuweza kuadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika, ambapo masuala mbalimbali yameweza kuibuka leo, Kenya ikijumuika na bara Afrika katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika. Hebu tupate taarifa hiyo. Leo ikiwa ni siku ya mtoto wa Afrika duniani, nchi ya Kenya kama nchi zingine pia iliadhimisha sherehe hizo. We must protect families. We must protect children who have inalienable rights and should be loved, should be taken care of physically and mentally, and should not be brought into the world only to suffer. Siku hii huadhimishwa na nchi mbalimbali za Muungano wa Kiafrika kama kumbukumbu ya wanafunzi wa Soweto, nchi ya Afrika Kusini, waliofanya maandamano tarehe 16 mwaka 1976, wengi wao wakipoteza maisha yao ili kupinga uhamasishaji wa ubaguzi wa rangi kwa kutumia elimu. On that fateful day, Africa lost brilliant creations of God, brilliant minds who might have become doctors, lawyers, teachers or entrepreneurs among others. Katika hotuba yake Jaji Mkuu Martha Koome iliyosomwa na Jaji Teresa Matheka, Koome alitaja kuwa kumekuwa na ongezeko la unyanyasaji kwa watoto hapa nchini, huku akiendelea kuiomba umma kupiga ripoti kesi hizo pamoja na wahusika kwa polisi. We note that the Directorate of Criminal Investigations have launched a portal where the public can report cases of child exploitation and abuse and encourage the public to use that platform. Mwenyekiti wa bunge la watoto hapa nchini Rukar Omar Mohamed alitaja kwa masikitiko kuwa ingawa serikali pamoja na mashirika mengine yamejaribu kuzitetea haki za watoto, bado wengi wananyanyaswa katika familia zao pamoja na jamii wanakoishi. It is devastating to say that even though the government has done more than enough in protecting us, in caring for us and loving us,
some parents in some homes still think that their children are a mistake, that their children are a curse, and therefore, instead of calling the places home, we call them hell. Mkataba wa siku ya mtoto wa Afrika unalenga kuhakikisha kuwa bara la Afrika ni bora kwa watoto katika vipengele vyote vya maisha yao inapofika mwaka 2040. Njeri Mwangi. Na mtazamaji, taarifa yake Njeri Mwangi ndio inaashiria mwisho rasmi wa taarifa zetu za Mwale wa Kaka, na kama anavyosema asante ni baada ya kutenda wema, hivyo basi sina budi la kukupa wewe asante kwa kumakinika mwanzo hadi tamati, na tumefikia kikomo cha taarifa hizi. Hadi hapo kesho, mimi ni Chris Sambo, aliyekuwa kwenye lugha ishara ni Edith Koros. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana na kwaheri.